செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் உதான் யாத்ரி கஃபே எனும் சிற்றுண்டியகத்தை சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு ராம்மோகன் நாயுடு திறந்து வைத்து பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி, திருப்பத்தூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுவது குறித்து எமது செய்தியாளர்கள் தரும் தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. சென்னை விமான நிலையத்தில் குறைந்த விலையில் குடிநீர், தேநீர் உள்ளிட்டவற்றை விற்பனை செய்யும் உதான் யாத்ரி கஃபே எனும் சிற்றுண்டியகத்தை சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு ராம்மோகன் நாயுடு இன்று திறந்து வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் 3வது விமான முனைய பணிகள் அடுத்த மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என்று கூறினார். And you would have seen that for the last 10 years, civil aviation has grown tremendously in the country. We have built a lot of new airports. We have increased the passenger capacity in our airports and also the connectivity also. More number of planes have come in the last 10 years. More people prefer to travel by air also today. And that one scheme which has helped in this is the Udan scheme. This was a brainchild of our Prime Minister Narendra Modi ji, who wanted to push a lot of activity in civil aviation, and under his guidance we started the Udan scheme. It was a revolutionary scheme, and in the last 8 years through the Udan scheme we had 1,50,00,000 people traveling in 619 routes. So it was very successful for us, and we created Udan Yatri Cafe today. The first one we started in the month of December in Calcutta airport, and it was a huge success till now. From the initiation till now, if you see, almost 35,000 per day sales have been happening there. And what is special about this Udan Yatri Cafe is that we have kept 5 or 6 items which are available there. Water bottle for 10 rupees, tea coffee for 10 rupees, samosa for 20 rupees, and any other sweet speciality which is local variety, that also for around 20 rupees we want to sell it to the passengers. So we thought this will be a great initiative. Now that Udan has come in, after Udan scheme has come in, you have seen that a lot of middle class, lower middle class are also preferring to travel by air. We have to connect it much more way. We have to offer them more services also at the airport. So Chennai, we have started the second one. Already we see that there is a lot of positive buzz around it, and we are going to launch many more in the coming future also, and we want to see that every airport has this kind of stall in the future. So one by one we are going to start. Today we have started another one, and very happy to be starting it here in Chennai. And other than that, there is a lot of activity happening in the Chennai airport also. If you see, it is the 4th largest airport for us, and for AI also very important airport for the Airport Authority of India. So definitely we have to put a lot of focus on more development of this airport. And previously the terminal that we are sitting in right now has been inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi ji, and we are trying to build another terminal also. This was supposed to be T2 phase 1. Now T2 phase 2 is also under construction, and we want to finish it as soon as possible. We have T1, we have T4, which is also handling domestic passengers, and presently we are trying to see enhance the capacity. Right now we have around 22 million annual capacity which is handling, and we have the opportunity to take it up to 35. So we have to see seamlessly do the efficient construction of the other terminal buildings and operations so that more passenger capacity can be handled from the Chennai airport. And ultimately, if you see the airport operations grow, then it has a direct correlation with the economic activity of the city also. The tourism activity grows, lot of trade, commerce, everything grows. So with that process, we are going to keep Chennai airport as a topmost priority from our side, and we are going to ensure that in future also any issues that come up here are going to be tackled on a real time basis. So Parandur airport, which is supposed to be the second airport for Chennai city, has been under discussion for quite some time. The site clearance was applied first, so we have done the site clearance, we have given the approval for site clearance, and in the second stage, which is the in principle approval, the state has again sent it for the in principle approval, and we have done the thorough consultation on that, and after the process we are going to give the approval. If you ask us, central government is wanting to have more airports in the country, and we are not the ones selecting where it should be. It is the state government which is proposing we want an airport here. Like when it comes for site clearance, the state itself asks that this is the site we have selected, can we build an airport here or not? Then we go into studying the feasibility of it, the operations, the navigation, the technical study. That is what we do. So any issue related to the land lies with the state government itself. So wherever they show us the land, we do the feasibility study. If it goes through it, then we tell that this is good for building an airport, and we give the comments to the state government itself. Terminal 3, very rightfully, March 26 will complete.
We want very comfortable and convenient travel for the passenger right from parking to boarding. So any small issue that is being flagged by any passenger, we are going to take it very, very seriously. And in the review meeting also, all these issues I am going to discuss. And even if it is the smallest of the issue, we are going to ensure that we find a solution for it. So once we take clearance from all the surrounding areas and the other operators, only then we give the site approval. The consultation was all done with them. Their approval was taken and that was included. And the second thing is that there is a inflow of investment. And right now you have seen that we are trying to build more airports. Now for Airport Authority of India, we are building airports in these locations where there is no viability. And when there is a stress financially, it helps a little bit, not exactly privatization. We are just leasing the operations of the airport. The land is still with the central government only. We only have the land. It is just the operations for a certain period of time. We are telling that someone will come in and will do the operations there. And in that, he can bring in more money to give better services. It ultimately helps the passenger only. We are trying to see, because we feel there is a lot of potential for the Chennai airport. Whatever area is available within the airport structure, we are trying to see how we can build a little more terminal capacity there. For the time being, the T3 or Terminal 2 Phase 2, that is under construction now. That is going to add some capacity. Now T1 and T4, which are existing, we are trying to enhance that also. பிரதமரின் விவசாயிகள் வருவாய் ஆதரவு திட்டம் திருப்பத்தூர் மாவட்ட விவசாயிகளின் தேவைகளுக்கு பெரும் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது. இதுகுறித்து ஒரு செய்தி தொகுப்பு. தற்சார்பு பாரதத்தை நோக்கிய பயணத்தின் விடிவெள்ளியாக திகழக்கூடிய வேளாண்மை தொழிலாற்றும் விவசாயிகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக அவர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் ரூபாய் 6000 நிதி உதவி வழங்கி வருகிறது. விவசாயம் மற்றும் அதை சார்ந்த உள்ளீடுகள் தேவைகளுக்கான நிதி பங்களிப்பை அளிக்கிறது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி உதவி வழங்கும் இத்திட்டத்தில் 19வது தவணையை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்துவதற்கான நிதியை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுவித்தார். சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான திட்டமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டத்தின் மூலம் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 40,371 விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர். நான் விவசாய தொழில் செய்கிறேன். கிசான் திட்டம் மூலமா 2000 ரூபாய் எங்களுக்கு விவசாயத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. இது 19வது தவணை விவசாயத்துக்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அங்கே விதைக்கிறதுக்கு, கூலி ஆளுங்களுக்கு, மருந்து வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. விவசாயம் செய்கிறேன் நான். இந்த கிசான் மூலமா எனக்கு 19 தவணை வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த பணத்தை நான் விவசாயத்துக்கு மருந்து வாங்கவும், உரம் வாங்கவும் செலவு செஞ்சு விவசாயத்தை நான் பெருக்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாகிறேன். இந்த உதவி கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் கீழ் 73,859 விவசாயிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் என்று எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார். பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் இந்த நிதி உதவியானது ஏழை விவசாயிகளின் வருவாயாக மட்டுமில்லாமல் பயிர் காலங்களில் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் விதை, பூச்சி மருந்து வாங்குவதற்காக இந்த நிதி பயன்படுகின்றன. இதனால் கடன் வாங்குவது குறைந்து விவசாயிகள் கௌரவமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கின்றன. இத்திட்டத்தின் கீழ் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 73,859 விவசாயிகளுக்கு தலா 2000 வீதம் 14,77,18,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் பாபு தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் சுரங்கத்துறையில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளாவில் பங்கேற்றவர்களில் 4,50,00,000 பேர் ரயில் பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் என அத்துறைக்கான அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளாவில் பங்காற்றிய ரயில்வே அதிகாரிகள், பணியாளர்களை சந்தித்து அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார். மேக் இன் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, டிஜிட்டல் இந்தியா உள்ளிட்ட திட்டங்கள் நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, பொருளாதார மாற்றத்திற்கு வழிவகுப்பதாக மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.